Hi und willkommen zur Play20 Speakers Corner. Heute sind wir wieder auf dem Channel 2, Play on Stage. Und wir haben heute zwei Gäste, zwei Speaker und werden auch gleich auf Englisch rübergehen. So if you have any comments or questions you want to ask our guests, then feel free to do it on the channel 2, Play on Stage. And just write them in the comment section, and we'll pass them after the presentations to our speakers. So our first speaker is Alistair. Alistair, how are you doing? Yeah, doing all right. Thanks. Yourselves? Good, thanks. So we're going to tell us something about Mega Drive games and or Sega Genesis for all viewers across the pond. And yeah, go ahead. The stage is yours. Right. Well, I shall just start the screen sharing. Can you all see that okay? Yes. Looks good. Excellent. So, yeah, just to kind of, well, hello, everyone. Thanks for tuning in. So my name is Alistair, and I'm a game developer based in Bristol in the UK. And I'm going to be talking about the work that I've been doing, playing around with breaking old video games using emulators and custom controllers to create performances and beautiful new art pieces. So I guess a little background on who I am. Like I said, based in Bristol, I've been making games professionally for about the past 10 years and doing it as a hobby before then, predominantly as a programmer and a designer. And as of 4 years ago, I'm also a stage performer. So what you're seeing on screen right now is one of my live stage shows. This is the incredible Playable show, which I performed at Play Festival a couple of years ago. And it's games that I've created that all involve getting players out of their seats, running around the auditorium, throwing inflatables around, and getting physical, kind of basically trying to do games in the theatre that are the kind of play that you could only have in that kind of live environment. Other work that I've done, this is a game called The Book Ritual, which is played using a paper shredder. So that lovely character on the right-hand side of the screen there is a paper shredder, and he is connected to the computer with a bunch of sensors. So the shredder can detect when paper's going through it. And over the course of the game, you are having a conversation with a physical book in your hand, and you will need to shred pages of it as you kind of go through the experience. So again, a bit more of the kind of work that I do, a lot of stuff involving custom-made controllers. And I think this kind of highlights, in my professional career, a kind of sense that I'm kind of moving more towards kind of the art and expression, which just flags up another example of this kind of work. And this is me moving into a more kind of physical direction, kind of away from the digital. This is a chessboard of 44 squares by 44 squares with 88 pawns on each side. Beyond that, the rules are identical to normal chess. And really what I wanted to do here was to create a kind of a game, a play situation where it's really kind of like futility is the name of the game, where, you can sit down and play with this and that you will make absolutely no progress and have no fun. And I kind of felt like that sense of futility felt kind of quite present. I mean, particularly when you look at, what's going on with the decline of the environment and nothing happening to change it. It feels very much that we're in a world right now where our individual actions have no impact. And I kind of wanted to capture that feeling. And then that piece of work I ended up taking onto Twitch. I had some bookings to take this chessboard to some exhibitions,
And of course, they were closed due to COVID. So what I did instead was did a live performance where I streamed a chessboard and asked the audience to type into the chat what moves they wanted me to take. Over the course of 2 hours, the audience started to realize that they could type anything into the chat and I would do it. I wasn't actually checking whether the moves were legal chess moves. And so over the course of 2 hours, this evolved into this whole narrative, and I ended up tearing up the board. And, you know, well, you can see on the screen, there's a pot plant, there's a cuddly toy, there's the board game Carcassonne has ended up there. So how does this stuff bring me all onto Mega Drive games? Well, it's via this game, which I did in 2015, called Codex Bash. And in particular, it's the controller for this game, which is these 4 wireless buttons, which can kind of be stuck anywhere in a room, so that players have to run around a room in order to play the game. And I realized that these 4 controllers could be used as a controller for a Mega Drive. And so I wired it up as a Mega Drive controller and invited my friends round to play it. And so this is what's going on here, is that 4 of my friends have 1 button each, and these buttons are mapped to left, right, down, or the A button on the controller. The A button makes Sonic jump. And no player knows what their button does in advance. The only way to find out what your button does is by pressing it, and every 30 seconds, all the buttons change around. So you have to communicate with each other. And kind of what I like about this is it takes this game, which is meant to be about being fast, being powerful, being fluid, and turns it into a game of clumsiness and a game of communication. That's the fire alarm going off, but I think it's just a test. So I'm not going to escape just yet. But if you can hear that, I hope it's not too bad. So I'll try not to let that throw me off. If it does continue too long, I may have to escape. But you're doing great. Thank you. For the time being, I'm just going to continue through the noise. And if it lasts for like 2 minutes, I may have to go. The controllers, you don't know what button you're pressing until it... you don't know what you're pressing until you press it. The buttons switch around every 30 seconds. And I'm sorry, I'm being really thrown by the fire alarm. That's totally fine. Just pause for just a minute. Yes, sure. Because they do these fire alarm tests sometimes. Okay. And I don't know if it's a test or if it's a real thing. Okay. Shall we take a break? It's just gone off. It is? Okay, great. If it comes back, I'll have to leave. Sure. But for the time being, I know it's just a test. They do these fire alarm tests in the flat sometimes, and they're scheduled, you know, for Friday, but I don't know exactly when. And so it's probably a test. Okay, we hope. So, art is important, I know, but still your health is, is the most for us. So I shall press on. But basically this controller, I like the fact that it turned the game into a game of communication and a game of communication where you're having to talk to each other, you're having to listen to each other, but you're also having to act quickly before the buttons all change around. And then this developed into a stage show. So a couple of years ago, when I was also doing the playable show at Play Festival, I also performed this, a new show called the Scrambled Eggman Show, where I took to the stage dressed as Dr. Eggman himself. In the photo, the mustache had fallen off. That had happened really early on in the show. It's just the costume fell apart. After about 7 or 8 shows now, I've managed to develop a mustache that actually stays on for an hour. But basically what this show is it's 4 challenges made using classic Sonic games. 2 of them use strange controllers, like the 4 buttons. Another one's kind of microphone controlled.
So you shout to make Sonic jump. And 2 of them involve strange glitches and kind of mods that I made by kind of hacking an emulator so it could kind of do things based on what it read in the RAM. So here's what that looks like on the screen. So usually there's a projection screen or a big monitor behind me that players use to play the games. And I have 2 teams of players playing side by side. And there's a little tracker. You can see these numbers at the bottom of the screen. That's the computer reading what is in memory for the 2 instances of the game and using it to determine which player is in the lead. This particular version, so this one here in Sonic 1, this is every time Sonic collects a ring, he gets faster. And when it switches to Sonic 2, you'll see it doing every time Sonic collects a ring, it writes random numbers into your opponent's copy of the game. And I kind of, I like the kind of glitchiness, the unpredictability of it. It's kind of naturally comedic. And one of the nice things about having 2 players playing side by side is it develops this kind of real sense of competition in the room, is that everybody who feels like they're on one player's side, maybe friends or family, will get really hyped about it once they have a live opponent next to them. So as well as the stage shows, I also kind of played around with video art. So this is part of a 27-hour-long video I made using a hacked version of the game Pokemon Red on Game Boy. So what I did is the emulator I used for this is called Gambate. It's open source, so you can modify it yourself. And really, the contents of the cartridge and the contents of memory are just like a big array of numbers. And so you can write code to read data from those numbers and to write new data into those numbers. So what I did with this is I like the idea that the Pokemon world is a kind of fake ecosystem. It is a digital ecosystem in which your human actions have no consequence, that you can catch animals, but that means there's no fewer animals in the world, and things like that. And I thought, well, what if you could leave a lasting impact in the game? And in this example, what I did is I made it so that when 2 Pokemon are fighting, the data for the 2 opponents will be swapped around by every frame. So that, I've got a Pidgey fighting an Onix. From now on, every Pidgey will have bits of Onix data in it, and all Onixes will have bits of Pidgey data in it. And I guess I like this idea that, you have this lasting impact in the world because you're kind of spreading a contagion. Everything you touch will infect the rest of the world to the point where it becomes unplayable. Except what happened was it didn't become unplayable. It just became incredibly slow. And that's where the 27-hour-long video came from, is this to me felt like entropy. This felt like the heat death of the universe, where it just takes that much more energy to perform a simple action. And so that kind of environmental concept felt really strong in this. And so that became a piece of 27-hour-long video art. I decided to play the game until I got to Lavender Town, which is where the Pokemon graveyard is, if you've played the game before. That just took 27 hours because everything was so slow. And then as a piece of video art, this is it being exhibited at an exhibition in the Netherlands last year. When I displayed it, I added plants and leaves and flowers to it that over the course of the video playing, you would be able to see that these flowers are drying out and dying. So you've got this process of decay mirrored, that's going on inside the screen is going on outside the screen. So yeah, this year's project has been this kind of glitch console. So I like playing around with this stuff. I like hacking this stuff.
but I realize it's inaccessible to most people because, you know, I guess you need a certain amount of coding knowledge to be able to play with this. And so I wanted to make something that would make playing with these bugs and glitches kind of accessible. So I kind of basically turned a Sega Mega Drive into a custom controller that players could use to edit data and activate different hacks and glitches using these little knobs and dials on a CRT TV. And of course, in making that, because of COVID, I had nowhere to actually show it and see how people interacted with it. So what I did instead is I added Twitch functionality to it. So I could run a Twitch stream and audiences could watch and effectively turn the knobs and dials by typing into Twitch chat and seeing what happened. And I quite liked how that turned out. That was a lot of fun to do. On a more kind of more artistic bent, again, dealing with the idea of decay. And I kind of like this idea that, you know, with video games, your actions are impermanent, you know, death is impermanent, that, you know, there is no consumption in video games because everything gets respawned. So this is a Sonic the Hedgehog, a game of Sonic the Hedgehog, where every time Sonic collects a ring, a color is removed from the universe and becomes invisible. So by playing well, by consuming all of these rings, you will end up with a game that you cannot complete because you can't see what you're doing. From a kind of less sort of artistic point of view and a more kind of just trying to get into the mind of what is player experience, I came up with this, which is a hack that sorts all of the pixels by color. So you get sort of half of the visual information, but not all of the visual information. And I did this as a Let's Play, you know, recording my thoughts and feelings as I was playing for about an hour and a half, just to kind of try and get into like what's going on in my head as I play this game, kind of using myself as a guinea pig. And I think what came through on this is just how much of my ability to process and navigate these games is based on memory and familiarity. Like, I've played a lot of Sonic over the years, but I've certainly played the early levels a lot more than the later levels. And the later levels were really difficult to navigate because I had no memory of what the levels were like. And I had to kind of construct a map in my head of what was supposed to be there rather than relying on prior experience. I just thought that was a really interesting kind of thing to kind of, you know, to explore. This is a hack that causes the game to switch every time Sonic selects a ring. So it's actually got 4 different games loaded in, and it just swaps around the cartridge and the game state every time Sonic collects a ring. I think this is really fun and wacky, and I like that. This actually ended up, I tweeted a video of this, and it ended up getting 10,000 likes and 3,500 retweets, which I've never had on social media before. So that was a bit bananas. Yeah, if you want to play around with this stuff, by the way, the link at the bottom of the screen is where you can go to download the emulator that does all of this and play around with that for yourselves. Also using this for kind of video art type stuff. This is from a video of basically it's an hour of games looping through their kind of attract mode, which is, you know, what it does when you don't press anything, and it does a little demo of the games. And it's switching between the games every 10 seconds, but it's keeping the loaded graphic data from the previous game. So the effect of that is that it is drawing the game on screen with the wrong graphics. And I just kind of like the beautiful imagery it comes up with. But yeah, whenever I do this kind of stuff, I always get asked this question, why?
And to be perfectly honest with you, like my reason for doing this is just I think it's beautiful. I think these things are really aesthetically pleasing, and I like the I find them thought-provoking. But I think there is there is more to it than just being pretty. So I think we have a tendency with classic games to kind of put them on a pedestal. I think a lot of us have heard 1,000 times now why the first level in Super Mario Brothers is the perfect level. And I agree that it's great level design. But I think to say that, it is perfect is a problem. I don't think that's right, because when we say, this particular object, this Mega Drive or, this cartridge, for example, is that this is a sacred object, what we're saying is that what a game is supposed to be is a certain thing. How a game is supposed to be enjoyed is a certain thing. And like the lessons that this game teaches are gospel. They are the be all and end all. And I don't think we kind of grow or learn as a medium or as kind of individual creators if we don't challenge that. If we don't if we don't look for like other things that these games can do for us beyond kind of what we've been sort of told in advance, really, what has been packaged for us. So I like to see video games as a kind of, it's not about them being finished objects. It's about them being a medium for us to adapt and express ourselves with. Video games as paint rather than painting. They are the starting point of new creative work. This is a t-shirt that I designed that was really, it's screenshots from when the games crashed while I'm piping random numbers into them. I took the screenshots from when they crashed and turned the most beautiful ones into t-shirts. But like what has caused that image to come up is a combination of, the wonderful graphic work done by the artists in the game, but also the kind of the data wrangling, the computer code acting out of the ordinary. So there is something in there that has been human created and something there that has been created just by chance, so just by, things acting a certain way without knowing what they're really doing. And that's, I hate to keep on using the word beautiful, but I think that is a beautiful process of letting chance be your guide. We also get experiences, which I call found gameplay, which is where you've got a kind of way of playing a game that is not designed to be there by the designers. And we see this in things like speedrunning, for example, where you change the objective of the game and that causes you to play in a different way and the game becomes about something different. And I like the fact that these were not designed to be there by the creators of the game, because it means that experience of trying to solve this new challenge that you've created belongs entirely to you. No one knows whether it's solvable or not. No one knows whether you can actually beat the game like this. And so when you do manage to overcome it, you get to completely own that victory. No one was setting you up to win. And I also think just the final thing that I think of that's special that this does is it kind of highlights how do our brains work when we're playing games. This is Sonic being played without the sprites. And it really kind of, as I was playing, it really threw into question how I build a mental model of what this game looks like in like 2D or 3D space. How am I, taking all of this visual information and turning it into my head as a series of, imaginary physical objects. And when you've got half the visual information, but the other half you have to actively think to figure out, that really kind of throws up, like, what is your brain doing on a cognitive level while you're playing?
So I guess if there's one big lesson I would like to come out of this, it's that to enjoy breaking stuff. Breaking stuff is a creative act. I think we should all be breaking stuff and seeing what happens when we do it. And I will encourage everyone in their efforts to do that. Thank you very much for listening to me speak. I believe we have time for a few questions. And I've got my Twitter handle there, and that bit.ly link, which I can paste in, I can put into the Discord perhaps as well, is where to go if you want to play around with this emulator for the weird Mega Drive glitch stuff. So thank you very much. Well, thank you, Alistair. That was, I think it was incredibly, really interesting. And yeah, I think I definitely have to watch more of your videos. I think it's very interesting what you're doing. I have a lot of questions. I don't think we can fit them all, but I would like to ask you, how do you come up with just taking Mega Drive or Sonic games specifically? So, I mean, the Sonic games, I mean, I grew up with Sonic. I was a massive fan of Sonic as a kid, so it was just kind of natural kind of, that is where my brain goes, you know? But there is a thing that Sonic games do, which other games don't, and that is they are incredibly forgiving. Like, if you get hurt in most games, you can get hurt a certain number of times and then you die and you have to start from the beginning. With Sonic, you get hurt, you pick up a ring, you get hurt, you pick up a ring, you get hurt, you pick up a ring. Like, Sonic is actually, you know, especially in the early levels, it's quite hard to kill Sonic. And that makes it really good for these kind of experimental stuff, because you can make Sonic very clumsy. You can make the world kind of break around Sonic, and the game will stay kind of weirdly playable. So I guess that's the thing that's kind of, I guess, initially drew me to Sonic and then made me keep on going back to him. Yeah, how do you come up with the glitches or these ideas? Well, I mean, it kind of started with seeing what was possible. Like, you know, the game controller was a kind of simple one because I didn't really kind of have to, you know, think about how the game worked with that. You know, that was, I just, you know, needed to think about how the controller worked. And that was, you know, I didn't need in-depth technical knowledge for that in quite the same way. Basically, I started hacking around with the emulator. So the one I'm using for the Mega Drive stuff is called Genesis Plus, and it's open source. I'm poking around in there and changing bits of code and seeing what happens when I run it. And usually when you do that, you will find something unexpected and go, oh, that's really cool. And then you just follow that thread and so, oh, well, if that's cool, how can I make this happen? And that will inspire other things as well. So most of these things have just come out of a kind of, you know, mess around. You know, you end up stumbling upon something that really excites you. And then you go, well, how can I make that bigger? How can I make that more exciting? How can I, you know, make that worse, you know? Yeah, I think it makes very clear how video games, I mean, we have this discussion if video games are considered as art and so on. And I think you definitely make a point here that it is possible, especially if you really take the tools of the games and just messing around with them. So I was wondering, will you ever go 3D with your art? I don't know. Space, I guess. I mean, are we talking like 3D games or yes, exactly, like sculpture? No, I'm thinking about games. Both, you know, I'm just imagining like if you took, say, you know, a character's movements through a game and stuck them into a 3D printer or something, could you make a kind of a tower that is a map of a player's progress through a game over time or something? You know, that would be an interesting 3D work. I think, I mean, wait, I think there's no reason not to do 3D stuff because, you know, I've just, I guess, drawn to the Mega Drive because it's the one that I played in my formative years. But, I mean, as an example, someone got
Super Mario 64 running on a PlayStation 2. But because it couldn't format the graphics correctly, all of the images were in the wrong place and all of the textures were in the wrong place, and like walls had Mario's face kind of in a pattern on them and stuff like that. And you got these incredible weird visual effects out of them. And that's, that's fascinating. Like, so there are examples of this. Other examples, I mean, you can do the same stuff with 3D games, like just piping random numbers in. And I've seen videos of people doing stuff like that with a kind of Game Shark codes and things. And with 3D games, Mario 64 is a great example of this, is because there's so much more physics going on in there that the movement becomes really odd and unusual in these games, and has that real kind of uncanny, kind of slightly creepy experience. And I think that's amazing. So yeah, I'd be up for that's really fun stuff. Yeah, looking forward to see it. The last question would be if you have some upcoming projects you already want to mention, or you have some ideas. Do I have upcoming projects? I mean, it's hard to say, really. I mean, I guess I'm in a process of just playing around and experimenting at the moment. I mean, I'm focusing a lot on this emulator because right now the Mac version is a bit more fleshed out than the Windows version. And so I want to implement all of the stuff in the Windows version as well, so more people can enjoy it. But kind of longer term, I'm still playing around. I'm quite, I guess, anxious for the world to go back to normal so I can get back on stage. Because, that's where I find a lot of my inspiration from. And so it'd be nice to do more performances, to explore new ideas with kind of merging play and performance. And, I'm not quite getting to do that at the moment, or at least not in a way that I like, because I like to be able to be face-to-face to people and, eye-to-eye with people. And, Twitch is fun, but you don't get to be face-to-face with people. And, I find face-to-face stuff is quite inspiring. So that's where I am kind of creatively, just keeping my fingers crossed that, everything's going to go back to normal soon and everyone will be fine and healthy. Hopefully. Well, thank you very much, Alistair, for this content. I hope we'll see you next year. I'd be delighted. Hopefully physically, PLAY20. Thank you very much for having me. Yes, well, thank you very much for your contribution. And yes, will you be on Discord afterwards? Yes, I will be on Discord. Great. Well, thank you very much, Alistair. You're welcome. Cheers. And we'll head over to our next guest. Thank you, Alistair. Hi, Olof. Hallo. Du bist als nächstes dran und du wirst uns etwas erzählen zwischen befreiende Grenzen und der magische Kreis als Methode. Ich bin gespannt. Jedes Mal, wenn Play ist, lese ich das Motto und jedes Mal frage ich mich, was fehlt da noch? und schaue, ob ich da irgendwas entdecke, eine Perspektive oder einen Blickwinkel, den ich für unwahrscheinlich oder seltsam halte. Und auch diesmal habe ich geguckt und das Erste, was mir einfiel, ist, dass Grenzen ja was sehr negativ belegtes sind. Und dann habe ich darüber nachgedacht, kann man das nicht vielleicht auch anders sehen? Und meine Fragestellung war halt, gibt es vielleicht auch Beispiele, wie wir Grenzen konstruktiv nutzen können? Und dann eben im Extremfall, wie wir Grenzen nutzen können, um sogar Freiheit zu schaffen. Grenzen haben ja so eine Assoziation von, das grenzt uns ein. Ja, und dazu habe ich mir nochmal den Huizinga angeguckt, den guten alten Huizinga. Die meisten, die sich ein bisschen mit Game Design und mit Spieltheorie, also mit Theorie des Spielens genauer beschäftigt haben schon mal gehört vom magischen Kreis. Das ist eine sehr bekannte Theorie. Die hat mal angefangen 1938 in Homo Ludens von Huizinga und ist dann richtig bekannt geworden. So 2003, Rules of Play, Seinem und Zimmermann, die haben diese These aufgestellt, dass Spielen in einem magischen Ort, in einem Ort, der andere Regeln hat, stattfindet. Und die Idee dahinter ist, dass Spiel halt was anderes ist als Ernst oder die reale Welt oder die normale Welt.
Und dafür gibt es halt einen besonderen Ort. Und dieser Ort ist deshalb besonders, weil an diesem Ort halt andere Regeln gelten. Und das ist genau das, was mit dem magischen Kreis gemeint ist. Der magische Kreis, das ist ein Bild, das kommt quasi aus den Märchen und den Sagen. Ein Ort, wenn ich an den gehe, bin ich der Welt entrückt und bin auf einmal woanders. Und ich altere vielleicht anders oder vielleicht sind Dinge auf einmal gefährlich, die harmlos waren oder Dinge harmlos, die gefährlich waren. Und das haben die halt übertragen auf das Spielen. So, und ja, bei Zimmermann ist halt der magische Kreis der Ort, an dem das Spiel stattfindet. Aber ich habe mir überlegt, was passiert, wenn wir das jetzt von der Game Design oder auch von der pädagogischen Seite her betrachten. Ich selber bin Geisteswissenschaftler, ich habe Sozialpädagogik studiert. Was passiert, wenn wir magische Kreise schaffen und benutzen, um dadurch die Welt zu verändern? Also nicht das Spiel ist der Ort, wo der magische Kreis ist der Ort, wo das Spiel stattfindet, sondern wir machen einen magischen Kreis, um darin zu spielen. Und bei Holzinger kommt schon der Gedanke der Freiheit vor. Was passiert, wenn wir die Orte, die wir schaffen, so schaffen, dass wir darin freier sein können? Das heißt, wir sagen nicht, hier ist ernst und da hinter dieser Grenze, da ist Spaß, sondern wir sagen, ich möchte gerne einen Ort, an dem die Regeln anders sind, zum Beispiel besser sind oder friedlicher oder freundlicher. Und ich grenze dann also ab, hier in diesem Bereich, da ist es jetzt nicht mehr erlaubt, zum Beispiel egoistisch zu sein oder jemand anders zu beurteilen oder jemand anders zu verletzen. Innerhalb dieser Grenzen machen wir jetzt unsere Regeln selber und hoffentlich besser. Und ja, Beispiele für den traditionellen Ansatz kennen wir alle von Grenzen, innerhalb derer gespielt wird. Das wären so Sachen wie der Boxring oder das Fußballfeld. Nicht? Wenn man halt boxt, gelten da bestimmte Regeln und Dinge, die außerhalb des Boxrings Verbrechen werden, sind innerhalb des Boxrings völlig in Ordnung. Und auch im Game Design kennen wir so Beispiele für solche besonderen Zustände. Ein magischer Kreis muss ja nicht unbedingt nur ein physischer Ort sein. Das kann ja auch sowas wie ein Zeitraum zum Beispiel sein. Also nicht, wer bei Pac-Man eine Powerpille gefressen hat, ist ja auch vorübergehend in einem anderen Bereich. Da sind die Dinge auf einmal anders, die Regeln ändern sich. Und so andere Beispiele dafür wären sowas wie God Mode oder Creative Mode oder Peace Mode oder sowas, wo man in Minecraft oder Factorio die Gegner ausschaltet. Ändert sich ja das Spiel drastisch. Aber wenn wir jetzt das denken als wir erzeugen einen Ort, an dem wir cooles Zeug machen können, dann ist ja auch ein ganzes Spiel ein magischer Kreis, so wie eben als Zimmermann. Aber auch so Dinge wie zum Beispiel unser Freundeskreis oder wenn wir an Pädagogik denken, therapeutisches Setting oder ein Jugendsetting. Und wir kennen auch andere Beispiele dafür alle. Safe Space ist ja im Moment ein sehr wichtiges Konzept. Ein Safe Space ist auch nichts anderes als gesetzte Grenzen, innerhalb derer die Welt ja hoffentlich besser ist. Das ist ja die Idee dahinter. Und wenn man das in der Pädagogik ganz bewusst einsetzen will, kann man sich ja sehr genau Gedanken darüber machen, welche Regeln möchte ich innerhalb des Kreises haben und wo kommen diese Regeln eigentlich her? Also mache ich die Regeln selber und setze die anderen vor oder verabrede ich die Regeln zusammen mit einer Gruppe von Leuten? Bauen wir uns Regeln? Ändern wir diese Regeln? Und dabei kommen so ganz typische Sachen raus, die wir auch alle als Beispiel kennen. Also zum Beispiel, dass innerhalb eines Freundeskreises bestimmte Sachen völlig in Ordnung sind, wie zum Beispiel eine Sprache, die außerhalb als beleidigend gefunden wird, ist völlig in Ordnung, wenn man unter Freunden ist, weil man ja weiß, wie das gemeint ist. Und ein anderes Beispiel ist halt im Jugendzentrum. Ne? Seid freundlich zueinander, seid kein Arsch, bis hin zu solche Sachen wie keine Drogen, keine Waffen. Aber auch Therapieräume. Also wenn ich zu einer Therapie gehe oder eine Therapiegruppe, hier werden wir nicht beurteilt, hier werden wir nicht angegriffen, wir versuchen alle freundlich miteinander umzugehen. Alles, was wir sagen, bleibt unter uns. Das sind alles Beispiele für magische Kreise. Und das Interessante daran ist, dass ein magischer Kreis natürlich, wenn er gut gemacht ist, Möglichkeiten schafft. Also ich habe zum Beispiel zu tun mit Wiedereingliederungshilfe. Da geht es um Leute, die Schwierigkeiten haben, starke Einschränkungen haben, die im Leben ausgegrenzt sind, die auf Grenzen stoßen. Und für die macht es total Sinn, denen Räume zu schaffen, wieder mit Grenzen, innerhalb derer die Regeln anders sind, leichter sind, angenehmer sind, sodass sie Dinge ausprobieren können. Man kann ihnen also auch wieder ein Safe Space schaffen und innerhalb dessen gilt dann zum Beispiel, das, was du jetzt machst, wird nicht gegen dich verwendet. Probier einfach mal was aus. Schau mal, wie sich das anfühlt. Bis hin zu, das bist du jetzt gar nicht selber. Wir spielen hier nur, du spielst eine Rolle.
Es gibt ja im Moment eine große Strömung, sowas wie Fantasy Role-Playing Games, also Dungeons & Dragons zum Beispiel, im therapeutischen oder pädagogischen Kontext einzusetzen. Und die Idee dahinter ist, okay, wenn wir hier diesen Tisch sitzen und die Würfel in der Hand haben, dann sind wir nicht wir selber, wir sind der, was weiß ich, Half-Elf Rogue. Und wenn diesem Half-Elf Rogue was passiert, passiert das nicht mir und deswegen ist das nicht so schlimm. Und das schafft vielleicht die Möglichkeit, wenn dieser Raum geschickt gestaltet wird, dass darin Freiheit entsteht. Und das ist mir ganz wichtig an diesem Konzept der Grenze, dass es eben nicht nur uns ausgrenzen kann oder uns daran hindern kann, Dinge zu tun, sondern dass es im Gegenteil gute Dinge erzeugen kann. Und wenn wir diesen Gedanken dann noch ein bisschen weiter aufmachen, nämlich nach Beuys, der gesagt hat, wenn wir Kunst machen, so wie wir das gerade bei Alistair gesehen haben, üben wir eigentlich die ganze Welt zu verändern, dann wird das richtig interessant. Ich habe mich beschäftigt mit dem Begriff der Kultur in meinem Studium. Kultur kam ursprünglich mal aus der Landwirtschaft. Cultura aus dem Lateinischen, das bebaute Feld. Und das ist auch ein magischer Kreis. Da baut man einen Zaun, hält die bösen Wildschweine draußen, dass sie die Rüben nicht fressen. Und man schmeißt das Unkraut raus und düngt und wässert und verändert den Boden. Das ist ein Beispiel für einen magischen Kreis. Auch ein Haus, nicht am Anfang dann mit Zäunen drum und vielleicht einem Graben, ist auch ein solcher Bereich, aber eben auch soziale Konstruktionen, sowas wie eine Beziehung oder Beziehungssysteme. Ich hatte vorhin schon den Freundeskreis erwähnt, aber auch Communities. Wir haben Community Guidelines für die Play. Das ist nichts anderes als genau das. Wir haben hier Grenzen, innerhalb dieser Grenzen ist die Play und innerhalb dieser Grenzen gelten andere Regeln, hoffentlich bessere Regeln. Und daran hängen dann eben nach Beuys aber auch die großen Dinge, also sowas wie Rechtsstaat, ne, Rechtsstaatlichkeit oder wie organisieren wir die ganze Welt. Und das ist das, was Beuys meint, wenn er sagt, wir sind alle Künstler. Wir alle gestalten, wir haben die Möglichkeit zu gestalten. Und die Art, wie wir mit der Welt umgehen, üben wir im Kleinen. Und das ist das, was mich halt gereizt hat an dem Begriff Grenze, als ich anfing, mich mit dem Motto dieser Play zu beschäftigen. Da fiel mir halt auf, oh, Moment mal, Grenzen haben ja auch eine sehr konstruktive Seite. Es gibt in der Systemtheorie gibt es so eine Art, die Welt zu betrachten, bei der die wichtigste Anfangsannahme ist, dass man die Sachen unterscheiden kann in das eine Ding und das andere Ding. Zum Beispiel in ich und den Rest der Welt oder wir und die anderen. Und da geht es immer wieder um Grenzsetzung. Das heißt, ohne Grenzen ist auch schon sowas wie eine Unterscheidung gar nicht möglich. Das ist also was sehr Grundlegendes. Ja, und mit Beuys würde ich halt sagen, wenn wir Grenzen verantwortungsvoll und konstruktiv einsetzen, sind sie halt eine ganz wichtige, grundlegende Methode, um die Welt zu verändern und um Dinge zu ordnen und halt überhaupt erst möglich zu machen. Und ein gutes Beispiel dafür, warum das auch ganz wichtig sein kann, ist, dass Beuys ja relativ früh gestorben ist. Und eine gängige These der Biografen von Beuys ist, er hat sich völlig überfordert. Er hat aller Welt vorgelebt, wie man sein soll und hat immer wieder von Reflektieren und bewusst handeln und so weiter gesprochen. Und eine gängige These, warum er so früh gestorben ist, ist, dass ihn das völlig fertig gemacht hat, weil es so anstrengend ist. Das heißt, man braucht auch Grenzen, indem man einfach mal nichts macht. Ne? Wochenende oder eben, ich schmeiße jetzt ein Spiel an, ich denke jetzt nicht darüber nach, das besonders reflektiert oder kreativ oder hübsch zu spielen oder weltverbessernd, sondern im Moment mache ich auch mal Pause. Das ist auch wieder ein Beispiel für eine Grenze. Ja, und wenn man Huizinga liest, ich habe ihn jetzt erst in der Vorbereitung für diesen Talk mir ein bisschen näher angeschaut. Ich habe immer nur über ihn gelesen. Da merkt man, dass er diese Gedanken auch schon 1938 im Kopf hatte. Er schreibt nämlich solche Sachen wie, dass es gar keinen so großen Unterschied dazwischen gibt, wie Spiele funktionieren und wie Menschen eine Kultur schaffen oder wie die Welt von Menschen funktioniert. Das sind Konzepte, die direkt ineinander übergehen. Und der Begriff Grenze ist also für mich sehr viel vielseitiger. Der hat nicht nur ein, ich bin hier und ich will auf die andere Seite, sondern das ist eine grundlegende Methode, um die Welt in Stücke zu zerlegen und diese Stücke dann verschieden zu machen. Ja, und meine Tagline dazu ist, how we change the world one custom map at a time. Wir haben alle mal so angefangen. Alle Dinge, die wir heute benutzen, haben mal angefangen als ein kleiner Bereich, in dem das so galt. Und manches davon ist zu Nationen geworden, manches davon ist zu, das macht man so geworden, manches davon ist zu Ritualen, wie zum Beispiel Beerdigungen oder Geburtstagen geworden. All das hat mal angefangen als ein kleiner Bereich, in dem wir das ausprobiert haben. Das heißt,
das alles hat auch eine grundlegende Perspektive, ein Potenzial, dass all die Dinge, die wir so ausprobieren, auch vergrößert werden. Und ich kann mich noch erinnern, ich weiß ja nicht mehr, wer das war. Auf einer Play habe ich einen Talk gesehen, wo ein Spieltheoretiker auch genau das gesagt hat. Er hat gesagt, wozu beschäftigen wir uns eigentlich mit Spielen? Wir beschäftigen uns damit wir herausfinden, wie die Welt besser werden könnte. Wir probieren Sachen aus in Spielen. Und das ganz bewusst zu tun, kann dazu führen, dass wir vielleicht die Welt besser machen. Und das war schon der kleine Gedanke, den ich heute euch erzählen wollte. Cool. Vielen Dank, Olof. Ich hätte dazu einfach mal, also das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht, denn wo du auch gerade gesagt hast, dass die Grenzen auch etwas Befreiendes sein können oder Sachen ermöglichen können. Denn tatsächlich gerade, wo wir, also hier bei uns im Studio für die Play, haben wir natürlich große Auflagen bekommen, wie wir miteinander umgehen, beziehungsweise wie wir den Abstand halten und dass wir viel desinfizieren müssen und wir können Sachen nicht zweimal benutzen. Allerdings ist die Play ja auch im Grunde genommen hier auch so nur möglich, weil wir uns an diese Grenzen auch halten, weil sonst ohne diese Beschränkungen könnten wir es gar nicht so machen, wie wir es tun. Von daher finde ich es ganz spannend, dass du das Thema so aufgebracht hast. Ja, das ist ja im Moment unser Alltag. Nicht? Wir haben Schutzräume, innerhalb derer wir davon ausgehen, hier ist nichts, was uns infizieren kann. Und das ist für uns eine alltägliche Erfahrung. Und im Moment ist also ein ganz wichtiger Teil des Alltags zum Überleben, diese Grenzen einzuhalten und geschickt zu benutzen. Ne? Eine physische Grenze zu schaffen, ohne dabei eine soziale Grenze zu erzeugen. Ich finde dieses Wort Social Distancing, das habt ihr vielleicht auch schon gehört, total unglücklich. Weil was wir machen müssen, ist Physical Distancing. Wir müssen uns physisch voneinander trennen. Aber was wir hier machen, ist ein Versuch, mit physischer Distanz trotzdem soziale Nähe herzustellen. Das wäre das Ideal, ne? Dass wir uns nicht verlieren. Aber um das nochmal auf die Play anzuwenden, die Play ist ja ein Beispiel dafür. Nicht? Auf der Play gilt Creative Gaming. Wir gehen kreativ mit Spielen um. Ne? Wir machen einen anderen Blick. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass innerhalb der Grenzen der Play die Dinge mal anders und vielleicht viel cooler sind. Also es gibt schon einen Grund, warum ich seit inzwischen vielen Jahren immer wieder auf der Play bin. Ja, ist ein wirklich spannendes Thema und vielen Dank nochmal für diese Einblicke. Wir haben vom Chat haben wir jetzt keine Fragen weiter reinbekommen. Wir können aber auch gleich schon direkt übergehen. Aber toll, dass du dich dem Thema so gewidmet hast und dass du uns mal ein bisschen so zum Nachdenken gebracht hast darüber, was meinen wir eigentlich mit Grenzen? Sind Grenzen eigentlich immer was Negatives? Können sie auch was Positives sein? Und wie können die sogar befreiend sein? Was auch wieder zunächst widersprüchlich wirkt, aber wenn man dann dir zuhört, dann macht das schon wieder Sinn. Es kommt immer auf die Frage an, auf welcher Seite vom Zaun man steht. Guter Punkt, stimmt. Ja. Okay, gut. Als nächstes würden wir gerne in unsere Workshops reingucken. Das machen wir gleich mit Manu und Nina. Vielen, vielen Dank für deinen Beitrag, Olof. Und bestimmt bis zum nächsten Jahr. Vielen Dank auch nochmal an Alistair. Und wir sehen uns jetzt von der Speakers Corner wieder um 13 Uhr. Da haben wir unseren nächsten Gast, das ist Asim Steckel, der uns von jenseits des Teiches begrüßen wird. Allerdings nicht in den USA, sondern Kanada. Der uns was dazu erzählen möchte, wie man als Artist von einem AAA-Studio geheiert wird. Wie heißt es denn auf Deutsch das Wort? Rekrutiert wird. Und wir haben Steve Hilbert, der auch einen etwas philosophischen Standpunkt nimmt, denn wie man seine eigene Identität über das Spiel Gris findet. Also schaltet wieder ein um 13 Uhr, beziehungsweise bleibt einfach dran. Und dann geht es gleich weiter mit Ott, Nina und Manu. Alles klar. Bis bald.